Comment nous y? Bienvenue à la chaîne YouTube préférée nous. Hello, welcome to your favorite YouTube channel. Hola, bienvenido à ton canal de YouTube favorito. Salut, bienvenue à votre chaîne de YouTube préférée. Juste un petit rappel, pas oublier abonner, partager et puis peser sur j'aime ou bien like. C'est la seule façon où vous supporter effort nous et montrer gens ou apprécier l'initiative ça. As a reminder, do not forget to subscribe, share and like. It's the only way you can support our effort and show that you appreciate this initiative. Como recordatorio, no olvides suscribirte, compartir y dar me gusta. Es la única forma en que puedes apoyar nuestro esfuerzo y demostrar cómo aprecias esta initiativa. Juste comme un rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de vous appuyer sur j'aime. C'est la seule façon de supporter notre effort et de montrer combien vous appréciez cette initiative. Before we go on taking our next big steps in this learning process, I'm bringing to you rule number 3. This is our last major instruction that dictates the fluency of the Asian language. Regarding my very first statement when we started this YouTube channel, this last rule will prove my point and will get all my viewers to acknowledge the fact that Asian Creole is the easiest language to learn. Introducing the verb ser, or the verb to be, which can also be the verb to need. But in this video, we're gonna see the verb ser as the verb to be. In Asian Creole, there is only one irregular verb, the verb ser. If all other verbs remain as they are, regardless of the pronoun or the time, the verb ser has few principles that we need to be familiar with. First of all, present tense is the same as all other verbs. However, this is only true in the affirmative and a permanent state. Ser is not expressed in the negative, nor in a temporary state, unless the subject is an impersonal pronoun. Let's see the examples. Moi, c'est un bon grain. I am a good man. Ou c'est un vrai ami. You are a true friend. Li c'est ménage papa. She's an old man's girlfriend. Nous c'est une belle équipe. We are a great team. Nous c'est moun au cap. Nous c'est moun au cap. You are from Cape Haitian. Yo c'est patron Chanel là. Yo c'est patron Chanel là. They are the bosses of this channel. For a temporary state, the verb ser doesn't translate a bit. For example, moi malade. I am sick. Josh nan ville la. Josh is in town. When it comes to the negation, for all times, the verb ser doesn't translate almost at all. For example, moi pa yon moun kap rêve. I am not a dreamer. Ou pa yon docteur. You are not a doctor. Li pa nièce mwen. She is not my niece. Yo pap champion. They will not be
champions. Maria te vraiment belle nan vingtaine li. Maria was very pretty or was very beautiful in her 20s. Exception. For example, 1804 was not a gift. This one you can say 1804 pat yon cadeau. But you can also say 1804 c'est pat yon cadeau. C'est pas jouette. C'est pas jouette. No kidding. C'est bel bagay. C'est bel bagay. That's beautiful. C'est pas facile pour gagner yon nèg pour corps. C'est pas facile pour gagner yon nèg pour corps. It's not easy to have a man for yourself. Exception. To express the weather. For example, the verb say is not translated in Haitian Creole. Like, it's cloudy. Li fait nuage. It's sunny. Soleil la clairé. Li fait un pile soleil. It's windy. Vent ap vente. Ou bien genyen un pile vent. The irregularity of the verb say creates many rules, and its numerous ways of utilization are not something that we can cover in one single lesson or video. I want you to fully understand and master all the aspects of its application. Therefore, we're gonna leave it there for today, hoping that you will come back even stronger next time. Vamonos! Let's go! An nou ale. Merci deske ou tap gade. Si ou ta reme kontinye apren avec nous, pas hésiter à abonner à la chaîne là. Thank you for watching. If you would like to keep learning with us, do not hesitate to subscribe. Gracias para mirando. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no dudes en suscribir. Merci de nous regarder. Si vous aimeriez continuer à apprendre avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Moun qui va abonner, c'est comprendre va comprendre ça qui est abonné. Abonner, c'est subscribe. Là ouais, si rating là, c'est pour peser. Après ça, ou déjà abonné. Après ça, on va voir toute l'autre en vidéo qui vous sert. Bye guys. I love you. Maman. See you in the next video.